curva, 90 grados, pero con un radio extendido, ¿de acuerdo? O sea, lo más extendido posible para que evite esa restricción a la hora de la descarga, obviamente antes de llegar al tanque. If they don't, and they argue, you recommend go up one pipe size larger, a bigger pipe size when they go into the 90s. Okay, si quieren utilizar un codo 90 grados, se debe de sobredimensionar esa conexión, ¿no? Hay un diámetro más grande. Así es, entonces they can see compressor best practice. Yes, I have it. I show you. I'll bring it up and I'll show you how they should connect. Okay, hay información. We'll go over it 2 or 3 times. I'll go over lots of this stuff, even more, because then you'll see that I know what I think is important. Hay información en la web disponible como el Compressor Challenge. Yeah. Compressor Challenge. Compressor Challenge. And Hitachi published a piping article magazine I have that I will give you that talks about piping recommendations for centrifugals. También Hitachi ha publicado un informativo para poder dimensionar la tubería para centrífugos. Entonces, no lo va a conseguir. Mejor, better, very Hitachi. Hitachi, good company. So touchy. So touchy. That's We are now so touchy. So touchy. Look. Centrifugal air compressors. Discharge piping should be larger than the compressor connection and should have a smooth run directly from the unit. Let's see. Oops, what'd you do? Sorry. Okay. Look, all piping should slope away from the compressor. All risers should have drain legs. All turns should be long sweeping elbows. Right there, it's all right there. Recommendations. This all affects the installation. All affects the installation. So when I say long radius elbows right here, I'm talking through experience. So how I would say it now, through lots of experience. We all have lots of compressor experiences here in this room. The old centrifugals didn't have as tight of clearances as the new centrifugals nowadays. That's why they perform a lot better, more efficient. So the long radius elbows and the installations, you know, they aren't as critical as the old centrifugals, because the clearances on the old centrifugals, it was easier for them to surge than the centrifugals today, because the clearances are a lot tighter. But we still practice the correct installation on the centrifugal, and when the heat is real high and the cooling water isn't good, you have your performance already because you did a correct install on the installation. So I always there we go. Here
Here's on the centrifugals, use long elbows for turns. Don't use 90s, no crossing T's. Use the 45 directions. Avoid deadheads. That's all in the Compressed Air Challenge magazine, or the Compressed Air Best Practices book. And that's all with centrifugals as well. Let's see. Centrifugal. Let's see what it says here. Discharge should be larger than the compressor connection. Like I said, always upsize, going in there right there. Directly away from the unit. All turns should be long sweeping elbows to allow minimum back pressure. This is always recommended in any air system, but it's more critical in a mass flow centrifugal. One of the things is, how do you go into the bottom of the, into the header system? So as you can see with my one pipe that I used as an example, do you go on the bottom? Do you go to, you ever been to Tijuana? ¿Has estado en Tijuana? Prime wheels, prime wheel, all syntax. Nicest installation in the world. Outside San Diego. Bueno, Syntax. Syntax, though. Ok. No, nunca he estado en Tijuana, ¿cierto? Dice que es la mejor instalación en el mundo. But anyway, yeah, in Tijuana, I think it's called Prime Wheels. They make chrome. Prime Wheels. Es de líneas, es pulidora de líneas, pero no sabía que tenía centrífugas, no tenía suléfonos, pero no centrífugas. They have solar, but The main plant there, they have Solaire in LA, Los Angeles, the same company has Solaire in there. They may have some Solaire rotary screws there, but their main system has about 5 or 6 Syntax. 5 o 6 Syntax. Yeah, real big ones. But Planta principal. one thing I noticed when I went in there is, wow, look at this installation. They even a Y pipe into the top of the ¿Conoces esa? top of the header. No me acuerdo de eso. Okay, so anyway, and that's ¿Cómo not dices que talked se about llama? how we enter the header system. Ah, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Prime wheel. Creo que sí la conozco. Okay. Quise olvidar mi pasado. El pasado no se No se No se olvida. olvida, te forja. Se aprende. Sí, ya sé Oh, cuál my es esa friend taught me Prime. this. I love this. Okay, here we go. Let's get to some pictures. Okay. So, Esa información viene en el manual de... Ahí, en el manual, ahí viene una parte de Me la explico. instalación y una parte completa. we went to Lala, I had them change all the piping. Huh? Didn't I? Did I? I had them fix the piping. I went to Famosa and recommended the expansion, things that, long radius elbows. He put in the long radius elbows, I think, when we went back. He had did that, and they were all great. If you get to do a pre-walk, when the salesman sells the compressor, or he sold the compressor and they were starting to do the drawings, you want to go on the pre-walk. Sí, bueno, el punto aquí es, tenemos que buscar la mejor instalación para ese compresor. Hemos visto algunas veces que se trata de arrancar una máquina pero no está en las mejores condiciones y tenemos que ir a decir, pues, corrige esto y esto otro, ¿no? En este caso, ustedes, después de este entrenamiento, deberían de estar... debería estar acompañando al vendedor para dar esos detalles previos a la puesta en marcha de esa máquina. Así que es un compromiso.
So the discharge of the air Es la bronca de compressor, ellos. and you wanna slant down to keep the condensation from coming back into the air compressor. Sí está claro ese punto, ¿no? Esa inclinación recomendada por si existiera algún condensado en la tubería, Dirigirlo hacia el lado opuesto del Para que equipo. haya... evite el regreso. En la página 4. A lot of plants, look, it's easy to go right in the bottom, huh? Here's the compressor, let's go right in. What happens? Por ejemplo, algunas plantas, es más fácil llegar, por ejemplo, a cabezales o a la tubería principal y llegarle por la parte baja, ¿no? Pero no es lo correcto. This is silly, but you get the idea to go into the top if you can. I usually go in the side. Go into the side. Don't go in the bottom, go into the side if you can't get into the top. And then you use that 45, like I showed you out there. You try to go in, because you don't want a T. You don't want a deadhead the centrifugal. I showed you where it's in the book. Scroll deflection isn't on our T series. Scroll deflection is on F series engineered compressor. We don't have to worry about this, because this scroll isn't bolted onto the compressor. It's in our casting. We're good. But this is for this as well as for the F series. If I was doing a presentation for F series, I wouldn't let you take a picture. But, they have to do reading? On the F series, it's a much more critical installation, and you cannot cause the scroll deflection in the piping to cause pressure to move the scroll. How do you do You that when there is pressure, compare when there is no pressure? Or only Well, you when see, you for have installation? your meters right here. You have your Uh-huh. dial indicator, your magnetic base, and so you have that zeroed out. And so when you tighten down the connections here, you're watching to make sure that the scroll doesn't deflect. Okay, on our machines right here, on the T series, you don't have to worry about that, because it's casted, the scroll is casted. On the F series, on Syntax, on more engineered products, the scrolls are drilled in, pinned, and bolted. Maybe Hanwha is that way. Yeah. No tienen que ser ahí lo que está hablando es que la propia tubería debe estar alineada. So, Incluso cuando están ajustando, que es lo que podría, entiendo yo, torcer un poco la posición, ¿no? O moverlo en la posición correcta. Para no forzar También la no. expansión. installed, the check valve installation is installed in the ¿Tú factory. has visto eso en...? La técnica que pone, no. Pero sí, o sea, ¿Pero cómo lo mides, por ejemplo? bueno, mecánicamente los Una pernos, regla. los pernos tienen que caer así. Cuando no caen, tú tienes que forzar. O sea, le ponen un desarmado y lo fuerzan. Entonces está desalineado. Con la técnica que él presenta con los relojes, es más efectivo. Le ponen los relojes antes de cuadrar en la tubería. ¿Cuál es el tolerance? Ahí están los relojes. Ahí están los relojes comparadores. Los días. Ahí están tres. En las tres direcciones. ¿No? Cuadran ahí, y ahí recién lo sueldan y queda perfecto. And you have to take a picture Ya. and document and send it to IHI. But you don't worry, you don't have to worry about it. Because it is, maybe, Alex is quoting one right now. So, that's called the F series. And that's when we do it on the F series. It just happens to be part of the, in this presentation right here. The check valve installation is done at the factory. Someone asked me about maintenance. I recommend maintenance on a check valve yearly, you know? Normalmente debemos de revisar la válvula check. How do you do? You take it apart, you take it out. And you visual. Yeah, you visual. They have kits and spring kits. Some companies, it might be cheaper just to replace the check valve
than to try to take a chance of rebuilding it and causing more problems. That's, depending on your level, it depends on the level of skill you have as well, or for sure. experience. But with the auto block valve and the check valve, what's the purpose of the check valve? ¿Cuál es el propósito de la válvula check, por ejemplo? Que el condensado no se regresa. Prevent the backflow. Yes. What happens if you have backflow to the compressor if it was off? ¿Qué pasa si tienen? Get damage. Correct. ¿Qué pasa si regresa el aire a la unidad de compresión? Va a intentar girar el sentido contrario. Va a dañar. Entonces va a girar al sentido contrario y lo puede dañar. And it don't take much. Es prevenir eso, ¿no? That's- ¿Again? I'm sorry? It doesn't take much. That's why this thing right here, the automatic block valve, is there to protect the check valve. Now the check valve, it may run half cocked, half open, or open and cocked for years right there. And it's all of a sudden you shut the air compressor off, it's stuck right there in that position, right? Because there was no maintenance done, and you shut it off. They didn't have an automatic block valve, and no one got up there and manually shut the valve. And now there's a chance that that machine can rotate backwards. And now, from a simple repair or a simple maintenance job, you got possibly an expensive repair. Most likely a real expensive repair. Explica que la válvula automática para bloquear el aire principalmente es para proteger a la válvula check, ayudar en esa misma línea de alargarle la vida útil de la válvula check. Una experiencia que les puede pasar en algún momento, le estaba contando a Ricardo, que una válvula check falló, pero no en la cantidad como para hacerle girar. O sea, digamos, el sello de la check dejaba pasar algo de aire. Digamos que incrementaba la presión media libra, 1 libra, en todo caso. Cuando la máquina se paró para hacerle mantenimiento, y después del mantenimiento se volvió a arrancar, salía por alta vibración. Paraba por alta vibración. Y no entendíamos por qué, si el equipo estaba trabajando. We'll spin it backwards. Y lo que pasó es que el aire, o sea, la cantidad de aire que entraba era tan pequeña, pero desestabilizaba A la hora la del primera arranque, etapa. porque ya había El arranque. presión. porque había esa presión. Pero solo en el arranque. En el arranque. Lo estabilizaba, porque había presión. Pero, ¿cómo lo veías? ¿Como alta vibración? Alta vibración, salía por alta vibración. Y era porque ya había presión donde Sí, no claro, había algo de claro, presión. por supuesto. Pero no una cantidad que, o sea, no era percibible. Pero, o sea, no la puedes ver que dice, tengo ya 2 libras, 3 libras. No era media libra, era nada. Pero lo estabilizó ¿Y cómo detectaste, cómo llegaste a ese por punto? las trampas. Nice. What's that look like? Ahí checaste que Ahí salía tenía 20. revisando. Nice long radius, 90s. La cambiaste completa. But you also notice that the customer didn't upsize the pipe. Remember, in all the manuals and everything that we've read, that I've showed you, that is a recommendation right off the bat. Go up 1 pipe size right here. Long radius 90, he did good. Long radius 90, he did good. IHI. Por ejemplo, lo que aquí nos explica es, este cliente instaló la máquina, tenemos una tubería de 90 grados, pero tiene un radio largo, una curva extensa, ¿no? But what's wrong here? There is no problem other than I would have, and like it said, I would have went up 1 pipe size. Radius, nice there. All this is doing is showing the discharge pipe support, enough support right here. Manual blow-off valve. Here's a manual blow-off valve right here, and that is for the load unload. No.
What size is this? It's This not the is- same? This is, I'm saying that a little bit bigger. it doesn't look that big. It doesn't look like it looks like a TRE, it's a TRE. See the inlet size Mhm. right there? So it's That correct. that is a chip? That is a chip? Check valve? Yeah. I don't know what that is. No, this is, what is the chip? It looks like a, Should be, but because I The don't check- see any check valve there. I think it's right there. See the check valve? Oh. Check valve right there. Maybe. So that's some kind of flow valve, for their process. Y si tiene válvula de seguridad. Sí, tiene una válvula de seguridad. Sí, ya, ahí sí hay una válvula de seguridad. Ok. Por una razón. Why Relief valve. really valve there? A lot of plants, insurance require a relief valve. So they prefer to relieve the air. Well, if the block valve is shut for safety, explosions, Okay. they Makes have, sense. they have a relief valve right That's it. there. But I think this is a good recommendation for every plant. Yeah, I was, other than with the relief valve, what's the problem with the relief valve? ¿Cuál es el problema con las válvulas de alivio? Que se descalibran y luego tienes fuga ahí. Then there is no calibration. You can't surge. You have to remove it, you have to remove it No puedes to hacer surge. surge con ella. No puedes hacer Pues, surge porque la vas a... Depende del rango, ¿no? Sí, vas a tener que instalarla. No, es que el tema es seguramente esa válvula debe estar muy cerca de la presión de uso del cliente. That Por looks- alguna condición el cliente está utilizando esa válvula. No quiere que exceda la presión de la planta, ¿no? O sea, en el caso nomás, en el caso de ese tipo de válvula check, no tienes un tremendo contraflujo ahí. Una En restricción. el sentido del aire, pues, porque si recomendábamos no usar codos 90 grados, Y ahí tienes como dos codos. ahí No. llegas, chocas arriba y luego chocas acá. El tipo de diseño de la válvula check Está fea, ¿no? Muy chula. está medio rara. Esta, Sí. es que no sabemos qué sea. No, No, pero sí está, sí tiene He's thinking restricciones. that this is a check valve. No, la válvula check está acá. El compresor está acá. Ok. Esta no se sabe qué sea. Pero sí, es una restricción de todo modo, ¿no? Sea lo que sea. So, They think that there's a restriction. Es- I agree. I don't know what the process is. I don't know, this is a IHI, picture. So. Did you install this compressor? No, this is IHI. This picture is provided, IHI picture right here. China, Ah, China. Discharge valve pipe must be firmly supported. La escala debe estar firmemente sujeta. That can fall back into the scroll. In there, what's that? Yes, it's on the Diffuser plate. ¿Qué es eso? Escoria, ¿no? That's the sí. diffuser. Esto sí. ¿Y esto qué es? El impeller. No, el difusor. Difusor. ¿El difusor? Ah, O sea, sacaron sacaron este fuera para limpiar. They take off this to Yes. to clean. Mhm. ¿Y ese es metal o escoria? Viruta, partícula metálica. And the welding stuff can come back down here, see, on that scroll. ¿Cómo se llaman las cosas? No, it's a welding. Welding, metal, mess. mess, Welding mess. fabrication. Yeah, easy stuff.
fall right back into the. For sure, the impeller go away. Yeah, the impeller would be, the impeller is up in there. But that thing damaged the impeller or not? Well, this right here, yeah, that, no, look at this, this is titanium. Now, that little bit of stuff right there will go right through the compressor, and where will it go? Right back out into the plant. But bigger stuff, bigger particles can damage the impeller, and you get caught and scratch, cause a balance imperfection. That's pretty dusty, myself. Small particles. Small particles. There's no big problem. No, not really. But you still want to. No, yo creía que I can say it's cualquier not a cosa lo problem podía until it is a problem, right? partir el Está queso. muy pulverizado. Pero cualquier cosa. If that was the first stage, would that be a problem? Cause that will go right into the cooler, right? Bueno, entonces esto, si lo mandamos, por ejemplo, si en el proceso de la compresión del equipo lo toma, pues lo va a enviar a los enfriadores, ¿no? Y se va a tapar. Alejandro, ¿los enfriadores son tubería de entrada y salida? ¿O tienen curva? No tiene luz. Ah, okay. I'm just asking the coolers. So your pressure, for your sensors, installing for flow controllers, you have to watch where you put that. You don't want to put it by an elbow or anything like that. It's the same with any flow controller, even on that. No se pongan los medidores de flujo muy cerquita ¿cómo se llama? De codo, conexión. Traten donde sea el flujo más laminar. Sí. Porque es turbulento, ¿no? Exacto. Also open the door. Yeah. If you want to have a measure. Yeah, that needs to be. Okay, these are this is okay. What's wrong with these? What's missing? ¿Qué le falta ahí? El burro, que está un poquito arriba. De cap. The cap. Cubierta. Blow off vent facing upward is not recommended. The Chinese cap. I have them facing upwards. I have them like this, but as you can see, we put a cap. We put a 90. Put a 90 on it, or you could do a horizontal. You still need to put a cap because you want to keep put a screen in there too to keep the birds and the animals out of it as well. They recommend this. This is how we typically have them in the factory horizontal. See, it goes in small and it comes out big, humongous. Remember how I was telling you how it becomes like a Venturi effect? Esos, por ejemplo, son los iniciadores. Which model used like this? All ours, TRA, TRE. Lala has. Yeah, Lala has it. Just one, but Yeah. it has a big one. Yeah. Yeah, it has one like that. So they can choose which one they wanna use. Yeah. When installing an orifice plate meter, the straight pipe before the orifice should be 10 times longer than the pipe diameter. And the straight pipe after the orifice should be 5 times longer than the pipe diameter. And that's where you put the orifice plate meter. So, the straight pipe before the orifice should be 10 times longer than the pipe diameter.
And the straight pipe after the orifice should be 5 times before you have a turn or an elbow. Compressor, is there any option to This is for a flow meter. get the compressor with flow meter? No. It's just a You recommendation for can't. flow meter. Flow meters, there's lots of flow meters in the centrifugal system. Yep. But you cannot put a flow meter in any rotary screw or anything. They're all outside the compressor in this particular pipe diameter for accuracy. For accuracy to install that, it has to be in straight pipe 10 times longer than the pipe diameter and 5 times longer than the pipe diameter on the after the orifice. Aquí hay una instrucción que dice, ¿no? Para la instalación de un medidor de flujo debe estar por lo menos después de alguna curva, o sea, debe de mantener lineal por lo menos 10 veces el diámetro de la tubería antes de instalarlo, y después de esto, después del medidor de flujo, 5 veces el diámetro de la tubería. Esa sería la correcta instalación. Antes de cualquier otro curva o... Sí. Stainless steel pipe or copper pipe can be used as pressure sensor tubes. Pipe connections should not have any air or gas leaks. When the position of the transducer is lower than the flow meter, a blow-off valve should be installed. The high pressure side of the orifice should be connected to the high pressure side of the transducer, and the low pressure side of the orifice should be connected to the low pressure side of the transducer. So these are all options. I'll get you an address for dinner tomorrow night. Installing the flow meter, ground resistance of the transducer should not be smaller than 100 ohms. Signal cable transducer should not be smaller than 1.5 millimeters square. Shielded twisted pair. Temperature and pressure compensation are necessary for the flow meter. So those are all, again, options. Usually those come with like a F-series compressor or something with critical measurement that's gonna be going into a booster, a pre-booster air compressor. That's what you would do. Mm-hmm. 10 times the diameter, and then the flow meter, and then 5 times. Es una representación pues, gráfica, ¿no? Una imagen de cómo se debería instalarse. 10 diámetros antes y 5 después, por lo menos. Pero bueno, no tenemos una opción realmente en el equipo que tengamos que instalarlo, ¿no? O sea, el equipo no viene con un medidor de flujo como tal, es una recomendación un poco separado del equipo. When the position of the transducer is lower than the flow meter, drainage valve should be installed. So these are options, installing the flow meter, but it's probably. That option, Suller can offer that options? Suller can offer that options? Yes, yeah, absolutely, yeah. And it's basically, part of the, as the option is the customer. So we either can measure it via amps, or we can measure it via flow. You can have it programmed. This right here goes back to the controller, and it will tell you how much CFM that air compressor is doing. So you need to have the and it can be told on the controller. See what it is? Let's go to the restroom.
Installing water pipes installations. We kind of went over that a little bit. You know, it's good to touch bases with it again. Here's part of the cooling water. The cooling water pipes include both air-cooled water pipes and oil cooler water pipes. The diameter of the water pipes must be large enough for the design cooling water system. Do not confuse the inlet pipes and the outlet pipes. Inlet pipes are the lower set, and the outlet pipes are the higher set of pipes. We know that, right? Tubes and fin bundles can easily be removed during maintenance. Yeah. It is, there's tricks. But if you didn't and you went for the first time, it's difficult. But after you did it the first time, you probably thought I could do it this way better, you know? Absolutely. Comprende? A water filter is necessary to prevent the cooler bundle from getting plugged with debris. This one doesn't have a filter on it. It's on a closed loop system. You can see with the chemical coolant that we have, as well as, but if you look on the oil piping, you'll see a Y-trap screen on our oil filter. That comes standard. And usually if you have a high temp oil problem and without a high temp compressor problem, but you're high temping, I'd probably inspect that. You might be getting contaminants from the cooling tower blocking that screen. Stop valves, pressure gauges, and temperature gauges are necessary for the, stop valves, pressure gauges, and temperature gauges are necessary for the inlet and outlet water piping system, right? But you can see that they don't put them on, and it's recommended, and it helps you in troubleshooting. Discharge valves are recommended to discharge water from the coolers when the compressor is shut down so it does not freeze in the winter. We put those drain valves in Formosa, remember? We had them cut a hole in there so we could drain it. Actually, that's how we drained it when they fixed that pipe. Mm-hmm. Okay, cooling water must be softened per specification in the manual. I don't think so, right? And please close the stop valve and flush the water pipe system before supplying the water to the cooler bundles. So pretty typically, if there's a filter on it, they have another drain valve, and we block that off, and we would flush. If it's a new system, a new cooling tower system, we would definitely want to flush that completely out, just because there's going to be new particle stuff and all that. That's going to get caught in the cooler and the tubes. An existing one that's been there and it's been a compressor replacement, maybe not so, because that's been running for years, you know. So you can play it by ear how you want to do that. Una vez que se va a poner en marcha el equipo, antes de ponerse en marcha el equipo, hay que limpiar toda esa tubería, ¿no? La tubería del agua, para poder evitar que lo que se trabajó ahí mismo se vaya a los enfriadores. Hacer purgarlas, pues. Con purgarlas. Sí, purgarlas. Necesitamos que principalmente es evitar que ingrese a los enfriadores. Se tapa porque los enfriadores tienen unos tubos pequeños. ¿Qué posibilidad de que un enfriador se pueda reventar? ¿Reventar? O sea, que se pueda, no sé, por la misma oxidación o desgaste, pensando en lo delicado que es que haya agua en las cavidades, pensando si In a un critical intercambiador se abre. operation, have you seen any cooler broken? You know, it's the chemicals in the water that attacks the acidity of the material. So in our IHIs, since we brought to the States, no, but they've only been here 4 years, 5 years. In my past centrifugals, you know, with Cameron and Elliott and that, usually, you know, the bottom parts of the coolers, if they aren't draining, how I say that this is the critical, very critical to get the condensation out, right? That becomes acidity in there.
I have coolers right now on lake water. No filter, lake water. Do you use lake water, bad dirty water? Right, you'll have to get in there and you'll know with the temperature, with those gauges, as the temperature climbs, every time you go up, that you're gonna have to pull them out like Honda, and see what's going on, and clean them, service them. But no, I can say that, you know, we're 4 years into, this, and if you practice with the filters and everything correctly, you shouldn't have, issues. 4 o 5 años de operación no han visto problemas. Realmente lo que le podría generar es químicos en el agua. Por eso ponen un ejemplo donde están, one customer has a water from a lake. Yeah. Un cliente utiliza agua de un lago para Fish bones, algae. No filters. Crap. No filters, bad. Pececitos. Yeah, I'm waiting, and they've been running 3 years, it's soon. Soon, you know what I mean? I'm gonna be there soon. Está esperando We que know enough. no tiene filtro, pero dice, estoy esperando que se tape, ¿no? Y dice cada rato, dice, bueno, ya mero, ya son 3 años. I have a customer, cottonwood, you know the little stuff that come off the trees with the open cooling tower, and it's like cotton, and it gets in there. And every year, they have no filter, and the oil, the Y trap on the oil cooler clogs up and high temps the motor and high temps the oil every year during that season. And I can tell him as much as I want that they need to filter that, but he won't. Now, the cooler bundles, their orifices, they're big enough tubes, 1/2-inch tubes, it goes right through them, right? And I don't know if there's a buildup getting inside there. They have to do the syntax and the Camerons every couple of years. They know that's part of their maintenance. But we hasn't touched our coolers yet. But it does every year. It hits the strainer on the oil. Okay. I cannot translate everything. Yeah. So My head is broken right now. it's good. You practice. ¿Alguien sabe cómo está construido el cooler de nosotros? Sí, son tubos de cobre. Entonces obvio el agua va por dentro de los tubos, el aire va por fuera y tiene unos pins, unas aletas como de aluminio, creo. Como alrededor de la calefacción de un carro. ¿A todo el mundo le queda claro eso? No sabía. O sea, eso es importante que sepan. Pero, O sea, porque hay coolers que son al revés. O sea, para que no se diga que es obvio que el agua va por los tubos. O sea, hay coolers que son aire por los tubos, agua en las carcasas. El nuestro es agua en los tubos, aire en las carcasas. ¿Sale? Alex, Entonces, no más pregunta, no me ha tocado sacarlos. Por ahí algo que alguien preguntó y no me quedó claro. ¿El tubo va y retorna? ¿Tiene que hacer un sello en la parte de adentro? exactamente. Me encanta. ¿Y cómo te aseguras que selló? Le abres el agua y le abres el bypass y si no salió agua. Es correcto. Sí. Así tiene un sello en el fondo. Tiene un sello los de fondo tienen un sello parece un silicón rojo. Llegas al fondo y sella. How do we seal Y the con la tapa Pero segura. que te dan tapa por los dos lados. backside? Es silicón. They don't like the silicone in the Honda because of paint. They have we have what we call a rubber, or we have two types. Red. Yeah, red Y X. That goes in the back this long. Like a waffle. Kinda. Yeah, it's an X material like rubber. And when you push it there, it collapses and seals. Yeah. Es una especie como de waffle, Es como una vea. que se pone al fondo. Entonces cuando tú lo empujas, choca, lo aplasta y eso sella. And then they may use that for the top or the bottom. In the old days, maybe they still do. On our new ones, we use the stainless. You see the stainless on the top, but
In the old days, Yes, yes. they used the same on the top and the bottom. Maybe they do that at Honda. Cause you see the trough inside the TRE on the cutaway, that X will ride in there too. But some customers don't wanna make sure it's not silicone because of the paint. So they have another option, another material for that. Bueno, tiene esos sellos, uno arriba y uno abajo, es como se sella. Y mucha gente les gusta ponerle silicón, pero a mucha gente no, porque el silicón es enemigo de la pintura, la descarapela. Y entonces si descarapela la pintura, que es una pintura epóxica que evita la corrosión, se pela esa pintura y entonces empieza a haber más Ese corrosión. es otro problema. Exactamente, empieza a tener corrosión. Y todo. ¿Y ese sello es intercambiable o viene ya? No, yo creo que se rompe el sello. O sea, cuando lo sacas, se acaba el sello y tienes que comprar uno. Ok, y el tema del que se dañen los enfriadores es por contaminación. Ok, o sea, lo que daña a los enfriadores normalmente es la contaminación. Y esa contaminación, ¿dónde está? En el ambiente. ¿En dónde? En el agua. En el agua. En el ambiente, no en el agua de enfriamiento, en el ambiente que succiona el compresor. Y normalmente todos los contaminantes no son tan agresivos hasta que se mezclan con el agua. ¿Cuándo se mezclan con el agua? Pero bueno, eso es del lado del aire, ¿no? Pero del lado del agua también puede tener algún contaminante. Es muy agresivo. difícil, es más difícil. O sea, normalmente los contaminantes vienen del aire, se mezclan con el agua y dañan los tubos. ¿Ok? O sea, es muy difícil que tengamos un contaminante. Él hablaba de un caso de un cliente que corta como madera y tiene una torre abierta. Entonces eso se va a la torre y lo que pasa es que se ensucia mucho el agua y se tapan los tubos de los enfriadores. O sea, hay que sacarlos y lavarlos. ¿Hay alguna forma de... Yo sé que a lo mejor me estoy adelantando muchas cosas, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de identificar un problema con una fuga, por ejemplo? Insisto, vamos olvidando de un intercambiador dañado. Vamos a pensar por la razón que tú quieras, se sacó, se le puso su sello, Guadalupe no lo puso bien y fugó. ¿Cómo identificaría esa fuga? ¿La fuga de qué lado? Con esas de agua. Yo pienso en la cavidad pues del intercambiador. Condensados. Sellamos aquí, sellamos acá. La Con única condensado. forma que yo puedo saber si está Sale agua. es cantidades de condensado. No, hace la prueba del No, agua. pruebas, De agua, pues. prendes tu sistema de enfriamiento y la máquina parada, y si estás tirando agua por alguna de las etapas en el Lo vas a condensado, ver en la trampa de condensado. estás tirando agua. Y la otra que se me ocurre es pues generar una herramienta donde tú quites la brida, pongas un tapón de un lado, del otro lado le pongas una conexión con aire y puedas revisar acá afuera O sea, lo mismo lo puedes llenar o sea, eso es así como se prueban las tuberías para que no tengan fugas. Tú metes agua y dejas un espacio chiquito, o sea, y ahí lo que resta metes aire y pones el manómetro y lo dejas el tiempo que puedas dejarlo, pues un día y ese manómetro no se mueve. Si se mueve, si se cae la presión es que tienes una fuga. Y va para afuera. O te digo, o metes el cooler, lo cierras, prendes el sistema de enfriamiento, haces circular agua a través de la máquina, y si estás tirando agua por los condensados, cuando la máquina está parada tienes una fuga. ¿Sale? Samples of bad installation. The cooler bundle cannot be removed. There is no temperature gauge. You know, I carried this. You all probably, right? I get my readings, get my temperature readings, but most people don't, and you can troubleshoot by looking quicker.
that's how we found the problem at Famosa, right there. Es que no han puesto las trampas todavía. No pressure gauge, there is no water filter. We don't know if there's a water filter because they could have the water filter, down here before, you know. This is pretty basic. Here's a sample of a correct installation. They have their valves down here. Es que ahí sí puedes quitar independientemente. More valves down here. They got temperature, pressure, that's pressure. Pressure. So they must be temperature. It says their temperature. It says temperature gauges are installed. If pressure gauges are installed, the system will be better. Absolutely. Más caliente la que. ¿Qué? Más caliente la tercera etapa. ¿Pero qué tiene el problema? El resultado ve la foto de frío. Ah, ok. Igual fue una selfie. Ay, ¿qué estaba pensando? Alguien se quiso tomar selfie y lo quitaron de ahí nomás. Ahora sí, muchachos, vámonos a la práctica. ¿No? ¿Tú qué se quiere ir? Estuvo. Vamos. ¿Qué pinche amor le tienen al hotel? Drain traps and piping installation, installing drain traps and piping. Drain traps and piping shall be installed on separate lines. The automatic drain trap must be installed at the specific angle. A balanced gas pipe needs to be installed for the automatic drain trap to drain and not leak. The drainage pipe discharge vent shall be 1 inches higher than the water drain. And firm support is necessary for the drain traps and related piping, like firm support. I think it's pretty common sense once we get there. So, we have the discharge ports right there, the condensation line, and we have a drain valve, and we have a check valve. This is for no automatic drain trap. This is how we do it. With the automatic drain trap properly installed, you have a drain valve, you have your valve right here, so that way you have a bypass around there, and then you have a check valve after the drain trap right there. Again, this is on a TRA. You can go here, you got your drain valve, you got your valve, you have a T, you create a bypass around your automatic drain right there. This is different types of drains that are available. Of course, we have that balance line that's coming off of each individual cooler. You have coming out of the compressor, and you're going into a bypass, going pass through right here. You have your check valve. Todos los sistemas deben de tener trampa de condensado y un bypass para tener un testigo de que la trampa está funcionando correctamente. Y no se olviden de la línea de balance, ¿no? Siempre tiene que tenerlo. Acuérdense que esa línea, el condensado que está llegando a la trampa tiene condensado y ¿qué más? ¿El condensado? Aparte, ajá, el condensado. Y una presión de aire. Y aire, ¿no? Entonces acuérdense que el aire, como esta trampa no tira aire, entonces ese aire no puede salir. ¿Por dónde sale? Por una valvulita de Centr. Por aquí se regresa al sistema. Haríamos la semana esa, ¿no? Para ver qué. You have your automatic drain. Esa, ¿no? Mañana. It goes in here. You see it's not manifold together. Una cosa que es muy importante en los condensados es que los condensados no se tiran directamente a un tubo porque se pueden presurizar, tienen que estar abiertos. Ya los veo como tiran sobre como una canastita. Un cono.
un cono o sobre una rejilla. Un o algo canal, así. ¿no? Un canal. Exacto, un canal para que abran y tiren. ¿no? Se puede atorar una burbuja de aire y ya no drenan y se empieza a inundar todo de ahí para atrás. Por eso es importante que estén abiertos. We done for the day. Sound good? Terminamos por hoy. Thank you. Ya. Thank you for your time. Huh? We can go. We can keep on going. We can go to dinner tonight. Sure. At home.